Yo, what's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel, Hobby ni RJ. And for today's video guys, finally guys, meron na talaga tayong original na Beyblade X guys. By Takara Tomy yan guys, no? So CX-03 Perseus Dart 680 wedge. Ito yung kinuha ko guys. Yan, 650 guys. Medyo may kamahalan talaga guys, no? So ito yung kinuha ko muna guys kasi yun nga, medyo mura. Pero yung drawback lang is wala tayong launcher nito guys, no? Pero try natin mamaya sa mga fake launchers natin guys. So ito yung kinuha ko guys kasi meron nga tayong fake dito guys, no, na Perseus Dart. So tingnan natin guys kung gaano ba kalayo yung difference talaga in terms of quality and build na itong original na Beyblade X talaga. So let's go, let's unpack this thing. Yan, buksan natin guys. Medyo excited ako guys. This is my first time guys magkaroon ng Beyblade X na legit. Yan, meron pang ito guys. Yan. Yan guys, meron pa silang warning guys, avoid buying fake Beyblade items. So okay lang yan. So for kids, so I highly recommend na for kids, wag na lang talaga bumili ng mga fake guys, no. Wow. Wow. Meron pang instructions and everything guys. Ganda. Yan, ito yung mga hindi natin nakukuha guys sa fake. Wow, yan na guys. Yan na siya guys. First blade natin ito. Yung talagang halos walang pinag-iba guys. Pero tingnan natin guys yung bit. $680 solid guys. Yan na guys, na feel ko na agad guys. Napaka solid ng ratchet guys, walang alog. Blade naman, yung ganda, ang ganda. Ganda guys. Sticker pa din. Yan, tanggalin natin guys. Ayan. Ito guys, side by side comparison natin yung dalawang original and fake. Ito yung original, ito yung fake. Tingnan natin yung gear chip guys. Ito yung gear chip. So kung makikita nyo guys, yan. Ito yung fake, may CX-03 dyan. Dito naman wala. So may Beyblade X yan sa background, and yan, medyo darker yung fake. Ito naman yung original, lighter yung kanyang graphics. Yan. Sa materials naman guys, medyo may ano guys, no, may pagka metallic yung plastic nitong original compare dito. Medyo metallic siya. Yan, may konting kinang. Yan, compare dito. Sa blade naman, yan, yan, darker yung plastic niya. Dito lighter naman. Yan, kita nyo naman guys, no? Yung blade naman, so medyo makinang yung fake compare dito. Yan. And ang smooth ng edges ng original guys, napaka smooth compare dito sa fake. Yan, napaka smooth guys. And then yung screws nya dito, hindi ko alam anong tawag, pero ito yung parang normal screw lang. Yan, napakaganda guys. Kita mo agad yung difference na guys. In terms of weight, wala akong guys grammar. Halos same lang naman. Yan. Yung assist blade naman guys, una ko napansin ay yun, parang may mga dyan, number barcode. Sa original, sa fake wala naman. Wala guys. And yun nga, medyo may pagka talaga guys, metallic yung plastic na ginagamit nila.
Yan. In terms of color, parang hindi mo na ma-distinct guys eh. Halos same lang. Yan. Ratchet. Dito guys, yung difference. Yan. Yan. Ito yung fake. Yan. May konting mga ano dyan. May konting luwang, alog. Dito meron din naman. Meron din naman pala. Fit. Okay. Fit din naman pala to guys. Wala namang talagang masyadong doon talaga sa labeling nagkatalo guys. And medyo lighter purple. Itong authentic. Sa screw talaga nagkakatalo guys, no. Yan. So hindi mo basta-basta matatanggal yan guys. Yan. Takara Tomy. Sa bit naman guys, yan. Yan, ito yung legit guys, walang screw, talagang solid yung build niyan. Ito naman sa fake, yan, naka star screw pa din. In terms of ano naman, medyo mataas yung height nitong fake hindi naman. Sa paningin ko lang. Almost the same naman. Hindi pala guys, yan. Kita nyo yung parang ano dyan guys. Dito na. Hindi ko alam yung term. Ito yung legit pala. Yan. Medyo mababa siya. Yung tip naman nila. Yan. Yung tip guys, medyo yung wedge. Yan. Merong kanto. Meron siyang kanto. Dito sa fake. Yan. Pabilog lang. Yan. May kanto guys, diba? Medyo pointy. And solid yung pagkakagawa ng gears guys. Kita nyo naman yung difference sa gears guys. Oh. Yan. Ito guys yung legit. So mas malalim guys, no. So talagang sure nakakapit yan guys. Ito naman medyo shallow yung gears dito. So may tendency na kakawala yan dun sa extreme line. Tingin ko lang. And solid yung build talaga guys na legit. Build naman natin guys. So dito guys sa fake, yung unang napansin ko talaga, yung unang binili to is yan, ang luwang. Yan. Maluwang talaga. Maluwang siya guys. Napakasikip ito. Yan. Napakasikip. Yung bit okay naman. Tingnan natin yung legit guys. Finally. Yan. Yan. Hindi siya maluwang na maluwang, pero may ma-feel mo may pitik eh. May pitik talaga siya. Gamitin natin yung gear. Yan, may ma-feel mo may ano eh, may tension. Ratchet. Yan, ganun lang pala dapat. Hindi masyadong OA na matigas. Yan. So may konting play, Yung bit. Yun, ganun lang pala dapat, guys. May play siya konti, no? So yun. Ito guys, side by side. Yan. So unfortunately wala akong launcher guys, pero susubukan ko guys sa fake launcher. Dito muna guys kung kakagat ba. Kakagat din. Yun. Kaya naman pala. Yan yung ikot niya. Yan yung authentic guys. Steady Compare natin yung fake. Okay. And then try natin ipaglaban guys itong dalawa. Original. Ito yung legit Takara Tomy Beyblade. Stable guys. Napaka-stable. Paglabanin nga natin guys. Try natin guys. Fake versus legit.
Yan yung fake dyan. Defense. So for sure, talo yung fake guys. Sigurado yan. Ulit naman guys. Unahin kong paikutin to guys. Panalo. Try natin to guys. Perseus tsaka fake Dran Brave. Panalo guys. Natin yung damage kung meron na ba guys. Wala pa naman so far. Ganda. Ito guys yung Fox brush. Try natin. Talo na guys. Ganda. Nangalo pa din guys. Eto guys, try natin guys ha. Palitan natin ng axle na fake bit. Tingnan natin kung magkasya. Kasya. Ayos. Kasya naman guys. Versus Dran Brave ulit guys. Na naka-taper. Ganda guys. Hanggang dito na lang guys. See you sa sunod na video. Peace.